नमस्कार, मी डॉक्टर समाधान काळे. डॉक्टर समाधान काळे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत करीत आहे. आज आपण जिंगवेल पॉइंट्स इन ॲक्युपंक्चर याविषयी डिटेल बघणार आहोत. जिंगवेल पॉइंट्स आर द starting and ending point of the 12 primary meridians located at the tip of the finger or toes. म्हणजे जिंगवेल पॉइंट्स हे 12 मुख्य मेरिडियनचे सुरुवातीचे आणि शेवटचे पॉइंट असून ते बोटाच्या किंवा पायाच्या बोटाच्या टोकाजवळ असतात. There are 12 जिंगवेल points, one for each of 12 primary meridian. First, LU11 for lungs meridian, radial side of the thumb near the nail corner. म्हणजे अंगठ्याच्या नखाच्या बाहेरील बाजूत. Acute throat pain, throat problem and heat. Next meridian, large intestine. Jingswell point is LI1, radial side of the index finger near nail corner. म्हणजे तर्जनीच्या अंगठ्याकडील नखाच्या कोपऱ्याजवळ हा पॉइंट असतो. हाय फिवर, सोअर थ्रोट, हीट यासाठी यूज केला जातो. नेक्स्ट मेरिडियन, स्टमक पॉइंट इज ST45, लॅटरल साइड ऑफ सेकंड टो नियर नेल कॉर्नर. म्हणजे दुसऱ्या पायाच्या बोटाच्या बाहेरील नखाच्या कोपऱ्याजवळ हा पॉइंट असतो. फिवर, मेंटल ॲजिटेशन, फेशियल स्वेलिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज SP1, medial side of the big toes near nail corner. Indication, bleeding disorders. Next point is ST9, radial side of little finger near nail corner. Palpitation, mental disorders, heat. Next point is SI1, ulnar side of little finger near nail corner. Indication, breast disorders, fever, lactation problem. Next point is bladder 67, lateral side of little toe near nail corner. Headache and fetal malposition. Next point is kidney 1, sole of feet between second and third toes at the anterior depression. Indication, excess heat, dizziness, insomnia. Next point is PC9, radial side of middle finger near nail corner. Indication is chest pain, fever, mental agitation. Next point is TW1, ulnar side of ring finger near nail corner. Headache, sore throat, fever. Next point is GB44, lateral side of fourth toe near nail corner. Indication, headache, tinnitus, fever. Next point is LR1, lateral side of big toes near nail corner. Indication, genital disorders, bleeding, liver, heat. General indication, Jingswell points are traditionally used for acute condition, excess heat, loss of consciousness, mental disturbances and disorders at the opposite end of the meridian. तर आपल्याला जिंगवेल पॉइंट बद्दल माहिती कशी वाटली, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.